Andhra Pradesh aspirants. So in my preparation queues out just istunanu. Group 2 notification is out with 897 posts, and just another update that Group 1 post notification is also out now. So be ready with the preparation, and if you need any help regarding the preparation, our course is live now, so you can always register into it. Right now the registrations are open. Contact number anta kuda description lo mention chestam, so you can just log in into that and register yourself into it, right? So 897 vacant post lu aithe chupicharu group 2 notification lo. So that would be with the 331 as a non-executive and 566 executive posts, which was something you need to know. Okay, right, we'll go with the next article. Right, center announces 1,500 crore aid to Tamil Nadu and Andhra Pradesh after cyclone wreaks havoc. సో ఈ సైక్లోన్ మిచాంగ్ ఏదైతే ఉందో అది ఎఫెక్ట్ అవ్వడం వలన యూనియన్ గవర్నమెంట్ అనేది ఫండ్స్ అలొకేట్ చేసింది. దానిలో ఆల్మోస్ట్ లైక్ నియర్ టు 500 crores, precisely 493.60 crores have been allocated to Andhra Pradesh, whereas 450 crore is been allocated to Tamil Nadu. And apart from that, total 1,500 crores అనుకున్నప్పుడు 561.29 crores alone for Chennai has been allocated. So I hope you understood that, right? That will come under like post disaster మేనేజ్మెంట్ అనమాట. సో దానికి అలోకేట్ చేసిన ఫండ్ అది. సో జస్ట్ అప్డేట్ కోసం తీసుకున్నాం మనం ఆర్టికల్. విల్ సీ విత్ ద నెక్స్ట్ వన్, రైట్? సో పాన్ అండ్ రో may top FBI's chief's India plan. So we'll see what is this article about. The US indictment of an Indian national as an assassination plot against wanted Khalistani separatist Gurban Singh Panan, allegedly directed by Indian government official, is likely to be at the top of the agenda of US Federal Bureau of Investigation Director Christopher Wray travels in India next week. So e particular person, FBI director evaraithe unnaro, Mr. Wray, is going to come to our country in order to investigate about this assassination plot against separatist Khalistan separatist movement leader Mr. Panan. So tanaku against ga chesina assassination plot guరించి డిస్కస్ చేయడానికి Mr. Wray is coming to India, who is FBI director. USA లో మనకి ఇక్కడ CBI ఎలా అయితే ఉందో మనకి USA లో FBI. సో FBI యొక్క డైరెక్టర్ అనే వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తున్నారు అనమాట. We have to wait how it is going to be here. Okay, so this has an impact to even break our positive relationship with the USA. However, we are going to sort it out. So that is something you need to understand. High level inquiry anad jarugutundi. So Mr. Wray, whose visit was announced by US Ambassador Eric Garcetti at an event on Wednesday night, will visit Delhi for a few days after US Principal Deputy National Security Advisor Jonathan Feiner, who advised or who discussed India's decision to set up a high-level inquiry into the case. So last 2 days back, we have seen one article where India has mentioned that yes, we are open for the discussion. We'll definitely take this into consideration regarding the issue, and we will set up a panel which will interrogate and investigate regarding the problem అని కూడా చెప్పుకొచ్చారు. సో రిగార్డింగ్ దట్ FBI chief is going to visit the country. That is just an update important for your internal security where this Khalistan movement అది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఖలిస్తాన్ మూమెంట్? పంజాబ్ లో వాళ్ళు సపరేట్ గా మాకు ఒక నేషన్ కావాలి అనేది వాళ్ళ పోరాటం అనమాట. సో దట్ ఈస్ యువర్ ఖలిస్తాన్ మూమెంట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ స్పాన్సర్డ్ బై పాకిస్తాన్ అండ్ అదర్ టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్స్. ఓకే, ఫైన్, విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. Very few articles for today. ఎక్కువ polls గురించి. See, again, all these are for regarding polls and all things. So we'll see what are the important ones. Right. No consensus on setting up of judicial service. So recently, they've mentioned that ఈ judicial service ని సెటప్ చేయాలి అని ప్రెసిడెంట్ రీసెంట్ గా ఒక డిస్కషన్ లో ఒక న్యూస్ ఆర్టికల్ మనకు వచ్చింది అనమాట, వేర్ ఆర్ ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ మెన్షన్డ్ దట్ yes, it is high time that they have to set up this national judicial service, and on this there is no consensus so far అని గవర్నమెంట్ చెప్పింది. So what is this about? There is no consensus on setting up of all India judicial services at the district judge level, Law Minister Arjun Ram Meghwal informed the Rajya Sabha on Thursday.
సో ఇంకా కన్సెషన్స్ అనేది రాలేదు, ఇంకా జుడిషియరీ పార్ట్ వాళ్ళు ఇంకా ఒప్పుకోలేదు అనేది పాయింట్. మిస్టర్ మేఘ్వాల్ ఇన్ a written reply said there was a divergence of opinion from state government and 25 high courts on a proposal for the constitution of judicial services. While some state high courts favored the proposal, some were not in favor. Enduk favor ga ledu? Again, you need to understand that this whatever is the recruitment or whatever is the promotions when you take in the judge level, this is completely in the hands of a collegium system. So high courts తీసుకుంటే హై కోర్ట్ collegium system ఒకటి, సుప్రీం కోర్ట్ తీసుకుంటే దాని యొక్క జుడిషియల్ collegium system అనేది separate గా ఉంది. So if this particular all India judicial services comes, then how far will it threaten? So how far it will threaten this discretionary power of judiciary and the point. So that is why they're not in complete consensus. We have to avoid further for any details. Okay, fine. Next article, Supreme Court to give Article 370 verdict on Monday. So Article 370 ని కంప్లీట్ గా డైల్యూట్ చేసి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కి స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని కంప్లీట్ గా రిమూవ్ చేయడం జరిగింది కదా. దిస్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ లైక్ సపరేట్ కాన్స్టిట్యూషన్, సపరేట్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ దీస్ పర్టికులర్ పీపుల్ వాస్ కంప్లీట్లీ రిమూవ్డ్. సో దీని మీద పిటిషన్స్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేశారు సుప్రీం కోర్ట్. సో దట్ వాజ్ లైక్ అరౌండ్ 6 to 8 months back the news has been in the news, and so far it is clear that they are going to give a judgment on Monday regarding this Article 370 towards the petitioners. And దీని మీద ఇంకొక అప్డేట్ ఏంటి అంటే, Chief Justice of India has mentioned that when there is no special provisions which have been given to Jammu and Kashmir to any other state in the country, then how will it be considered? అంటే ఎందుకు దానికి అంత స్పెషల్ ప్రివిలేజెస్ ఇవ్వాలి? How that special privileges will keep it in equality with the other states, even if it is underdeveloped states అన్నది కూడా పాయింట్ రేస్ చేశారు. సో దాని మీద ఫైనల్ వర్డిక్ట్ అనేది మండే వస్తుంది. సో విల్ సీ దిస్ ఆర్టికల్. A constitutional bench headed by Chief Justice, current Chief Justice of India, Mr. D.Y. Chandrachud, is scheduled to pronounce on Monday its judgment on the challenge to the abrogation of Article 370 of the Constitution, which gave special privileges to Jammu and Kashmir. So the case was reserved for verdict on September 5th. So that would be, it was reserved during that particular September 5th, but further addition will be coming upon this Monday. Right? The hearings which saw submissions made by both petitioners and the government on the constitutionality of the procedure adopted to repeal this article and the abolition of the statehood of Jammu and Kashmir has spanned 16 days. So ఆ ఒక్క దాని గురించి మొత్తం డిస్కషన్ జరిగింది, హియరింగ్స్ అంతా. Both sides of petition, some were supporting this move of the government, whereas some people were going against it, stating that you haven't even informed us, at least you haven't kept us informed regarding the abrogation of this particular or abolition of this particular Article 370. So the government had argued that the abrogation was necessary to completely integrate Jammu and Kashmir into Union of India. So వీళ్ళకి ఇచ్చే స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఎలా ఉంది అంటే, వాళ్ళెవరో బయట నుంచి తీసుకొచ్చిన కంట్రీ ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకుని వాళ్ళని అడ్జస్ట్ చేయడానికి మాత్రమే పెడుతున్నట్టు, అండ్ దే ఆర్ నాట్ కంప్లీట్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నట్టు ఉంది. సో టు కంప్లీట్లీ integrate this Jammu and Kashmir into the country, we have done this అని గవర్నమెంట్ చెప్పుకొచ్చింది. So the government said that the valley had prospered in the 4.5 years after the repeal of Article 370. It said elections were due in Jammu and Kashmir, which would revert to full statehood again once the situation on the ground returned to normal. So once ground normal వచ్చిందంటే మళ్ళీ full statehood అనేది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి ఇస్తాము అని చెప్పుకొచ్చారు. రైట్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ వన్. Right. Next article. Supreme Court asks Center to give details of the inflow of illegal immigrants. So what is this illegal migrants? So what is this article about? Recently I have mentioned, like in the yesterday's newspaper, I have mentioned that Section 6A of the Citizenship Act of 1955 is dealing with this illegal migrants ఆఫ్ అస్సామీస్. అంటే అస్సాంలో ఉన్న సిటిజన్షిప్ గురించి మాట్లాడుతుంది. ఎలాంటి ఒక మైగ్రెంట్స్ కి సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవ్వచ్చు అన్న దాని గురించి మాట్లాడుతుంది. దీని మీద కేసు ఏం రన్ అవుతుంది అంటే, హౌ ఫార్ కెన్ దీస్ ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా? సో సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా కన్సిడర్ చేయడం ప్రాబ్లం కూడా కాదు. ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దట్ దిస్ ఇన్ఫ్లక్స్ ఈస్ బీయింగ్ ఎంకరేజ్డ్ త్రూ దిస్ ఆర్టికల్ సెక్షన్ 6A of Citizenship Act, which is making the people of Assam to further give their or share their resources with these immigrants. ఓకే. సో ఈ వీళ్ళతో ఈ ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్ తో వాళ్ళు షేర్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, వాళ్ళ యొక్క రిసోర్స్ బర్డెన్ పెరుగుతుంది. సో రిసోర్స్ యూసేజ్
అనేది తక్కువగా జరుగుతుంది మిగిలిన వాళ్ళ దగ్గర. సో మోర్ స్ప్లిట్ ఉంటుంది కాబట్టి. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దే మెన్షన్ దట్ దేర్ కల్చర్ ఇస్ బీయింగ్ డైల్యూటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ for this illegal migrants. So we'll see what is this article. Supreme Court asked center to give details in the inflow of illegal migrants. అంటే వాళ్ళు ఎవరెవరు వచ్చారు, ఏంటి డీటెయిల్స్ అన్న దాని గురించి మాకు క్లియర్ గా డేటా ప్రొడ్యూస్ చేయండి అని సుప్రీం కోర్ట్ అడిగింది అనమాట. సో బెంచ్ వాస్ హియరింగ్ a series of petitions by indigenous Assam groups challenging 6A section 6A of Citizenship Act 1955. The court ordered the Home Secretary to file an affidavit before Monday. Says not everyone can settle in India. So that is what they've mentioned. So we'll ఏం చెప్పుకొచ్చిందంటే కోర్ట్ that not everyone can settle in India, even if they are illegal migrants. Still you cannot ask them to you cannot ask them to you cannot give them completely the citizenship of India, right? Okay, so yes, the Supreme Court on Thursday feel there was a feeling that an unlimited influx of illegal migrants from Bangladesh not only changed the demographics but also posed a burden on resources meant for Indian citizens. This is what I have mentioned. ఎప్పుడైనా సరే ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్కి ఇక్కడ ఛాన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళకి సిటిజన్షిప్ ఇస్తే ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే ఫస్ట్ థింగ్ కల్చరల్ డిఫరెన్స్. సో సపరేటిజం అనేది పెరుగుతుంది. నెంబర్ 2 రిసోర్సెస్ యూసేజ్ మీద బర్డెన్. సో అక్కడున్న ఆల్రెడీ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ని ఆల్రెడీ లిమిటెడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఇది ఎక్స్ట్రా బర్డెన్ పడుతుంది అనమాట. సో విచ్ కెనాట్ బి like beared by those particular people of Assam. So వీళ్ళు సుప్రీం కోర్ట్ ఏమని ఆలోచించింది అంటే దేర్ మైట్ బి అన్ ఏరియా దెర్ ఇస్ అ ఫీలింగ్ దట్ దేర్ ఇస్ అన్లిమిటెడ్ ఇన్ఫ్లక్స్. అంటే మీరు ఈ యొక్క సెక్షన్ 6A ఏదైతే ఉందో దీన్ని మిస్యూజ్ చేసుకున్న విధంగా అయ్యింది. మెనీ పీపుల్ ఆర్ encouraged to coming into the country through this porous borders of Bangladesh. So that's why produce all the data and Supreme Court adigin center ni. So on one hand we do not have an open border through which anybody from Bangladesh can come and settle anywhere in India. At the same time, if we do not take action to curb illegal migration, then it causes all these problems in India. So problem enti ante we cannot give an open border. Okay, idem open border kaadu, evaru kavalanunte వాళ్ళ కంట్రీకి రావడానికి. Again we will have this issue, criminal record పెరగడం, again resource burden maybe, or even the demographics will be changed. So that is something you need to understand. Already we are populous country, we cannot further encourage other countries people into the country, right? So at the same time, if we do not take action to curb this illegal migration, then it causes all problems in India. So that is what they have mentioned. The feeling in India that infrastructure is limited, education is limited, and public hospitals are limited, we cannot allow an unlimited influx. So ఇప్పుడు present ఇక్కడ ఇండియాలో ఉన్న సిచ్యువేషన్, ఇండియా ఉన్న ఫీలింగ్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఆల్మోస్ట్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్, ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ ఈవెన్ ద పబ్లిక్ హాస్పిటల్స్, ఈవెన్ ద రిపోర్ట్స్ ఆల్సో సే ద సేమ్. ఇవన్నీ కూడా ఇంకా లిమిటెడ్ గా ఉండడం వల్ల పీపుల్ యొక్క గ్రోత్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఇంకా ఇవన్నీ ఇంపిడిమెంట్స్ గా ఉన్నాయి. దే స్టిల్ acting as a burden or still acting as a hurdle for development of the country. In such cases, how can you encourage people to get into the country illegally, migrant into the country illegally? Another point, bench is hearing a series of petitions by indigenous Assamese groups challenging the 6A of Citizenship Act 1955. Yesterday we have also seen what is the 6A section. I've just given you a gist. However, the groups have argued that the special provision brought in shortly after the signing of Assam Accord in 1985 became a beacon for illegal immigration into India to settle in Assam, gain citizenship, and deprive the local people of their political and economic rights and destroy this Assamese identity. So ఈ యొక్క పిటిషనర్స్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఈ యొక్క అస్సాం అకార్డ్ 1985 ప్రకారం 6A ఏదైతే యాడ్ చేయబడిందో సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ లో, ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఏమని వస్తుంది అంటే నౌ ఎవ్రీవన్ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ యాక్ట్ యాజ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ using that to become a citizen of India, and also they're acting as a competition to the local Assamese people with respect to their political rights, economic rights, and also threatening their culture. Okay, so 6A, this section divided immigration from Bangladesh to India into 3 time periods. So ఈ 6A ఏమని చేసిందంటే బంగ్లాదేశ్ నుంచి ఇండియాకి వచ్చిన ఇమిగ్రెంట్స్ ఎవరైతే మైగ్రెంట్స్ ఉంటారో అది 3 రకాలుగా టైం పీరియడ్స్ డివైడ్ చేసింది. ఫస్ట్ టైం పీరియడ్ డివిజన్ ఏంటి అంటే దోస్ హూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇండియా బిఫోర్ January 1st, 1966.
సో జనవరి 1st 1966 ముందు ఎంటర్ అయిన వాళ్ళు దేవర్ డీమ్డ్ యాజ్ ఇండియన్ సిటిజన్స్. సో 1966 కన్నా జనవరి 1st ముందు వచ్చిన ఎవరైనా సరే వాళ్ళు ఇన్బిల్ట్ దే ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇండియన్ సిటిజన్స్. దోస్ హూ కేమ్ ఇన్ బిట్వీన్ January 1st 1966 to March 25th 1971 were registered as Indians provided they they fulfilled the certain conditions. People who crossed over to India after March 25th 1971, they were considered illegal migrants and were to be deported as per the law. So మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే 1971 1966 71 ఈ కాలంలో వచ్చిన వీళ్ళందరినీ కూడా లిమిటెడ్ ఒక క్రైటీరియా పెట్టి వాళ్ళ క్రైటీరియా ఫుల్ఫిల్ చేస్తే వాళ్ళ సిటిజన్స్ గా యాక్సెప్ట్ చేశారు. బట్ ఆఫ్టర్ 1971 whoever have come into the country, they are considered as illegal immigrants and they are not allowed to stay in the country. They were deported as per law. Okay, now what is this affidavit about? The Supreme Court ordered Home Secretary to file an affidavit before Monday on the estimated inflow of illegal migrants into the country, including but not confined to Assam, after March 25th 1971. Steps taken by the center to deal with the illegal immigrants, and details of the extent of and timelines for border fencing. So clear గా వీళ్ళు ఏం చెప్పుకొచ్చారంటే ఈ 1971 తర్వాత ఎవరెవరు వచ్చారు, ఎంతమంది ఇంకా ఉన్నారు డిపోర్ట్ కాని వాళ్ళు, ఈ ప్రాపర్ డేటా మాకు ప్రొడ్యూస్ చేయండి. సో చీఫ్ జస్టిస్ చంద్రచూడ్ సెడ్ ఇండియా వాజ్ నాట్ అన్ అథారిటేరియన్ కంట్రీ దట్ would just pick up the illegal immigrants and deport them. The CJI said India followed due process of law as there was a genuine fear that innocents would be picked up. Clear గా చూడండి, they have used this due process of law, not procedure established by law. ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అంటే యాజ్ పర్ లా. ఇప్పుడు లా ఏం చెప్తుంది, మనకున్న సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ ప్రకారము స్టాట్యూట్ ప్రకారం ఏమనుంది, 71 తర్వాత 1971 మార్చ్ 25th తర్వాత ఎవరున్నా సరే వాళ్ళు డిపోర్ట్ చేయాలి ఇమీడియట్ గా. కానీ స్టిల్ he has mentioned that CJ has mentioned that we cannot do this. India is not a country of authoritarian country. It is a democratic country and it has its own values and norms which we cannot cross, which we cannot go against the ideals of our constitutional makers. So in name cheppocharu anante, that is why we are using this due process of law instead of procedure established by law. Procedure established by law అంటే 75 తర్వాత ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోవాలి. అలా కాకుండా ఎవరెవరు నిజంగానే ఇక్కడ ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్, పోనీ లోకల్ గా ఉన్న పీపుల్లో ఎవరైనా సిటిజన్షిప్ లేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అని ఇన్ డెప్త్ వెళ్ళి ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి మళ్ళీ ఆ తర్వాత వీళ్ళు తీసుకొస్తున్నారు. బికాస్ దే హ్యావ్ అ ఫియర్ దట్ జెన్యున్ పీపుల్ మైట్ ఆల్సో బి పిక్డ్ అప్ అవుట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. So that is what they have mentioned. The court asked center why section 6A, which have illegal migrants the benefit of Indian citizenship, was made applicable only in Assam and not West Bengal, which shared a large portion of the border with Bangladesh. So another question ఏంటి అంటే ఈ సెక్షన్ 6A ప్రకారం ఏదైతే ఉందో అస్సాం మాత్రమే కదా డీల్ చేస్తుంది. సో హూ ఎవర్ ఆర్ ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ కేమ్ టు అస్సాం త్రూ బంగ్లాదేశ్. దెన్ వాట్ అబౌట్ వెస్ట్ బెంగాల్ విచ్ ఇస్ షేరింగ్ మాక్సిమం ఆఫ్ ఇట్స్ పోర్షన్ టు బంగ్లాదేశ్? బార్డర్ షేరింగ్ మాక్సిమం బంగ్లాదేశ్ తో జరుగుతుంది. వెస్ట్ బెంగాల్ ఏదైతే ఉందో మరి దానికి ఎందుకు అప్లికబిలిటీ లేదు? దెన్ వాట్ అబౌట్ ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్ హు ఆర్ బీయింగ్ సెటిల్డ్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ పోస్ట్ 1975? So again, that is a question mark. So why did you single out Assam? Did you have any cogent data to show that the illegal immigration to West Bengal was minimal compared to Assam, so that you left the former state alone? Possibly the extent to illegal migration to West Bengal may have been more significant than in Assam. So that is what Chief Justice has mentioned. So I name cheppocharu, right, fine. You have focused Assam, that is good. Then what about West Bengal? Why haven't you taken into consideration when it is sharing large border with Bangladesh? Maybe there might be many people who might have been settled into West Bengal rather than in Assam. So is there any data backup with you which supported this move? So please produce all the data in front of me. So we have to await the decision and then come back, right? We'll go with the next article. So this is again something which is important. Supreme Court makes video on Keshwananda Bharati judgment available. So Keshwananda Bharati judgment recently, if you can see, this particular person has died. So who has given major impact on judiciary in చెప్పొచ్చు. మన యొక్క ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ సిస్టమ్ కావచ్చు లేదంటే ఈ జుడిషియరీ కావచ్చు, దీన్ని మలుపు తిప్పిన వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ జడ్జ్మెంట్స్ అని చెప్పొచ్చు కేశవానంద భారతి కేసు. సో దీని మీద ఒక షార్ట్ వీడియో అన్నది, ఒక 5-minute వీడియో అన్నది చేశారనమాట. ఇట్ హెస్ బీన్ మేడ్ అవైలబుల్. This entire judgment was made available. Okay, so nearly a 5-minute video produced by Supreme Court in 10 languages gives a concise history of Keshwananda Bharati judgment, a verdict that has stood
sentinel to the basic features of the constitution, such as secularism, religious freedom, federalism, for 50 long years. So very important article. What is this about? So it deals with Keshwananda Bharati is a case that we can be mentioned as Keshwananda Bharati versus State of Kerala 1973 case. ఈ కేస్ ఏం మాట్లాడిందంటే ఫైనల్ వర్డిక్ట్. ఇట్ స్టూడ్ ఆన్ థింగ్స్ దట్ the constitution has its own flexibility and its own rigidity. This rigidity part is termed as basic structure doctrine. So ఈ basic structure doctrine అంటే ఏంటి, అసలు ఏమి అని మెన్షన్ చేశారు అంటే, కాన్స్టిట్యూషన్ మేకర్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ యొక్క బేసిక్ ఐడియాలజీ కొన్ని ఉంది, విచ్ కెన్ నాట్ బి రిమూవ్డ్. వన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ రిమూవ్డ్, దెన్ ద ఎంటైర్ కంట్రీస్ ఐడియల్స్ మే కొలాప్స్. అందుకని ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్టరైన్ కింద కొన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. యాడ్ చేసిన వాటిలో సెక్యులరిజం ఒకటి. సో వాట్ ఈస్ సెక్యులరిజం? స్టేట్ హ్యాస్ నో రిలీజియన్. సో ఎవ్రీ అదర్ state has no religion, and all we have a positive secularism in the country, which ensures, okay, so where there is a positive secularism and every other religion is treated the same. Okay, next, religious freedom. So religious freedom in the sense we have positive secularism, where the judiciary or the government can take necessary steps and dwell into the particular religion if it threatens one or the other way, directly or indirectly, any kind of rights that are being guaranteed through part 3 of Indian constitution, which is your fundamental rights. So అందుకనే religious freedom. Next, federalistic principles. What is federalism? So you have the division of powers from center and state. So ఇలాంటి ఒక principles ఇదే కాదు, even judicial review or even the independent judiciary, different things come under, even right to life. So you have this democracy principle, republic nature of the country, everything comes under your basic structure doctrine, which cannot be removed even through the constitutional amendment. Okay, so all these things have been put into a common term called basic structure doctrine, which cannot be amended. Okay, this took 50 this like so far 50 years done. So that is what something which is being mentioned. 5-minute video చేశారు. ఎందుకు చేశారు? Again, the historic judgment delivered on April 24th, 1973 by Supreme Court bench of 13 judges, largest in court's history till date, propounded the basic structure doctrine, and the judges were wafer thin majority. Wafer thin majority అంటే ఏంటి? టై ఉంటాయి అంటే నెక్ టు నెక్ వస్తుంది కదా. సో 7:6, 13 మెంబర్స్ జడ్జ్ కూర్చుంటే 7 మెంబర్స్ ఒకరు, 6 మెంబర్స్ ఒకరు. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఎలా జరిగింది ఆ భేటీ అనేది, ఎలా జరిగింది అన్నది యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో 7:6 దాన్ని వేఫర్ థిన్ మెజారిటీ అని అంటారన్నమాట. లైక్ వెరీ మైన్యూట్, ఒకే ఒక ఓటుతో కదా ఇటు అటు మారిపోయింది డెసిషన్. సో హ్యాడ్ డిక్లేర్డ్ దట్ ద పార్లమెంట్ కెన్ నాట్ అమెండ్, abrogate the fundamental features or the soul of the constitution, including the rule of law or independence of judiciary, which I have mentioned. Independence of judiciary kaవచ్చు, rule of law kaవచ్చు. What is rule of law? The law which is equal to all, irrespective of their position. Okay, again we have certain issues. Article 14 ఇవన్నీ చూసుకుంటే that is something which is different, but yes, there is rule of law, there is rule of land, which is governed by the Constitution of India, which is again comes under your basic structure doctrine. Next, 1973 judgment became a focal point of debate in 2023 when Vice President Jagdeep Dhankar criticized the basic structure doctrine for diluting parliamentary sovereignty. So ఎందుకు ఇప్పుడు 5-minute video చేశారు అర్థమైందా? బికాస్ రీసెంట్ గా ఈ యొక్క వైస్ ప్రెసిడెంట్, మన ప్రెసెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జగదీప్ ధన్కర్ ఏమని క్రిటిసైజ్ చేశారంటే, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రైన్ ద పార్లమెంటరీ సావరెంటీ is being questioned. Parliamentary sovereignty అంటే ఏంటి? What are the decisions that you are taking through parliament, that it has its sovereign nature kada, but judiciary is again taking over. You need to understand that at the end, the checks and balances, though there are checks and balances, still judicial review prevails. Even if a particular act is being passed in the parliament, still that act can be made void or null in the name of judicial review. So that is what has been questioned. So in the name of basic structure doctrine, you are completely diluting the parliamentary sovereignty another point. So దాని backdrop లో ఈ యొక్క కేసు అనేది వీడియో 5 minutes చేశారు. And apart from that, Keshwananda Bharati judgment had also cropped up during the government's recent criticism by the collegium system appointment of judicial appointments. So ఇంకొకటి NJAC, నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్, ఈ యొక్క ఏవైతే ఉందో కమిటీ ఉందో దాన్ని చేయకూడదు అని చెప్పుకొచ్చారు కదా. దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్ క్లియర్లీ దట్ ఇట్ హెస్ బీన్ mentioned that it is threatening the independence of judiciary అని చెప్పి collegium system ప్రివైల్ అవ్వాలి, despite it being
మోర్ ఒపేక్ ఇన్ నేచర్, అండ్ డెస్పైట్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్, ఈ యొక్క రిక్రూట్మెంట్స్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయో ఇవి కంప్లీట్ గా జుడిషియరీ ద్వారానే జరుగుతున్నాయి. సో నో అదర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్ నో అదర్ లెజిస్లేటివ్ ఇస్ టేకింగ్ పార్ట్. బేసిక్లీ ఎనీ ఎగ్జిక్యూటివ్ కెన్ బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ collegium, this collegium or the process of recruitment or appointments in judges, but that has been completely opposed in the name of stating that independence of judiciary comes under the basic structure doctrine. సో దానికి అగేన్స్ట్ గా కూడా ఈ కేశవానంద భారతి కేసు గురించి మెన్షన్ చేశారు. సో ఇక్కడ మెయిన్ థీమ్ ఏంటి అంటే 5-minute వీడియో కాదు, దాని వెనుకున్న బ్యాక్డ్రాప్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ద వీడియో ఆన్ ద జడ్జ్మెంట్ ఈస్ అవైలబుల్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ హిందీ బట్ ఆల్సో తెలుగు, తమిళ్, ఒడియా, మలయాళం, గుజరాతీ, కన్నడ, బెంగాలీ, అస్సామీస్ అండ్ మరాఠీ. ఓకే, సో ఎస్, so by this you need to understand that Keshavananda Bharati case is important for this year prelims again or this year mains again. Okay, fine. We'll go with the next article. I think this is the last article for today, right? So regulating deep fakes and AI in India. సో మన కంట్రీలో డీప్ ఫేక్స్ ఏఐని రెగ్యులేట్ ఎంతవరకు చేస్తున్నారు, ఎంతవరకు చేయాలి, అసలు ఈ డిస్కషన్ ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది, డీప్ ఫేక్ అంటే ఏంటి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి మెన్షన్డ్ హియర్. ఆల్రెడీ వీ హావ్ డిస్కస్ దిస్ n number of times in your article, but again important, so we need to go for it, right? Last month a video featuring actor Rashmika Mandana went viral on social media, sparking the combination of shock and horror among netizens. The seconds long clip which featured Mandana's likeness was manipulated using deepfake technology. సో రీసెంట్ గా సోషల్ మీడియాలో పాపులర్ అయిన ఈ యొక్క రష్మిక మండన ఒక వీడియో ఏదైతే ఉందో that was created by deepfake, and most of the people believed that that was a genuine video of hers. Okay, so that is when this deepfakes issue ఏదైతే ఉందో అది స్పార్కిల్ అయిందనమాట. సో దర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ రెగ్యులేషన్, ఇట్ ఈస్ అ గ్రే ఏరియా. గ్రే ఏరియాగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎంతవరకు కంట్రీ యొక్క గవర్నమెంట్ రెగ్యులేట్ చేయగలదు, అసలు డీప్ ఫేక్ అంటే ఏంటి అనేది పాయింట్ రైజ్ అయింది. సో ఇన్ మే లాస్ట్ ఇయర్, పోనీ ఇది మన కంట్రీలో ఒకటే జరుగుతుందా, ఏఐ పెరగడం వలన మన కంట్రీలో ఒకటే జరుగుతుందా, వరల్డ్ లో కూడా జరుగుతుందా? వరల్డ్ లో కూడా జరుగుతుంది. ఇన్ మే లాస్ట్ ఇయర్ a deep fake of Ukrainian President Vladimir Zelensky asking his countrymen to lay down their weapons went viral after cyber criminals hacked into Ukrainian television channel. సో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ద సెలబ్రిటీస్, సెలబ్రిటీస్ ఇన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ, బట్ ఆల్సో పాపులర్ పొలిటికల్ లీడర్స్ గ్లోబలీ were being victims of this particular deep fakes. One such person is Ukrainian president. So our video kuda popular ayindi where the cyber criminals have hacked into their television system and made this telecasted this particular video of the Ukrainian president, right? According to Upper Gupta, AI governance in India cannot be restricted to just a law, and reforms have to be centered along or around establishing standards of society, increasing awareness and institution building. సో ఈయన ఏం చెప్పొచ్చారంటే, సో ఈ యొక్క ఏఐ రెగ్యులేషన్ డీప్ ఫేక్స్ యొక్క దానికోసము ఒక లా సింపుల్ గా చేసి వదిలేయడం కుదరని పని అని చెప్పుకొచ్చారు. వై? అగైన్ ఏఐ is something which is evolving now, it is in dynamic nature, so it's not only about the law making but also it should be it should be made sure by the people, implementation authorities, executives, on what are the areas, ఏ areas లో వీళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎన్షూర్ చేయాలి అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ సేఫ్టీ, వాట్ ఆర్ ద ఏరియాస్ దట్ it has to be protected and what are the norms which are acceptable, ఈ యొక్క స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అన్నది కావాలి. నెక్స్ట్ ఇంక్రీజింగ్ అవేర్నెస్ షుడ్ బి ఇంక్రీజ్. దెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బిల్డింగ్, ఫైర్ వాల్స్ కావచ్చు, సైబర్ సెక్యూరిటీ వాల్స్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, డిజిటల్ సెక్యూరిటీని ఎన్షూర్ చేయడానికి ఏం తీసుకోవాలి, సో ఇన్స్టిట్యూషనల్ బిల్డింగ్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట, రైట్? And also regarding the administrative authorities who have to take over what kind of cases in related to this deepfakes or any other crimes related to your AI, right? So story so far, last month a video featuring actor Rashmika Manna went viral on social media, sparking a combination of shock and horror among netizens. The seconds long clip which featured Mandana's likeness was manipulated using deepfake technology. Deepfakes are digital media, video, audio, and images edited and manipulated using artificial intelligence. Since they incorporate hyper-realistic digital falsification, so clear ga chudandi ikkada em use chesaru veelu. First of all, ఈ యొక్క వీడియో బయటపడడం వల్ల డీప్ ఫేక్ టెక్నాలజీ ఎంత లోపలికి పెనట్రేట్ అయిందని ఒక ఐడియా వచ్చింది. Government was in utter shock that this has happened. Why? That too in social media directly these videos are available like in the form of entertainment. Now what is deepfake? Deepfakes are anything which can be a digital media, that can be a video or an audio or some images
which are edited and are manipulated using artificial intelligence. So artificial intelligence ద్వారా దాన్ని ఏ రకంగా మార్చ్ చేసిన, బేసిక్గా ఇప్పుడు డీప్ ఫేక్ అనుకుంటే అందరూ ఫేస్ ని మార్చ్ చేయడం అని అనుకుంటారు. నో, ఈవెన్ వాయిస్ మార్ఫింగ్ ఈజ్ ఆల్సో డీప్ ఫేక్, video morphing is also deep fake, image morphing is also deep fake. Anything that is manipulating the digital media, that will come under using artificial intelligence, that will come under deep fake, right? Since they incorporate hyper realistic digital falsification, they cannot potentially be used as a they cannot be I mean they can potentially be used to damage reputations and undermine trust in democratic institutions. This phenomena has forayed into political messaging as well, a concern in the running up టు జనరల్ ఎలక్షన్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం భయపడుతున్నారు అంటే, ఈ యొక్క డీప్ ఫేక్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కాంబినేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే, ఏది రియలిస్టిక్ వీడియో, ఏది ఫేక్ వీడియో, అండ్ ఎంతవరకు ఇది డ్యామేజ్ చేయగలదు అన్న అది ఎస్టిమేషన్ లోకి తీసుకునగలిగితే, ఇట్ కెన్ ఈవెన్ కంప్లీట్లీ థ్రెటన్ ద డెమోక్రటిక్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఇట్ కెన్ గో ఇన్ టు ఎనీ అదర్ ఫార్. సో డెమోక్రటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కొలాప్స్ అయ్యే లెవెల్లో ఇది చేయొచ్చు అనమాట. ద ఇంపాక్ట్ కెన్ ఈవెన్ it is beyond expectations and చెప్పొచ్చు. And that too in the backdrop of upcoming elections, people the government is worrying about this deep fakes. Okay, so far country ఏ డెసిషన్ తీసుకుంది అన్నది కూడా చూద్దాము. And how did this particular deep fake emerge? Important for your science and technology, that is why. So deep fakes are made using technologies such as AI, machine learning, blurring the lines between fiction and reality. So what is this happening? It will create a particular malpractice or a manipulation of a particular digital media in such a way that one cannot differentiate between reality and fake or fiction. Although they have benefits in education, film production, criminal forensics, and artistic expression, they can also be used to exploit people, sabotage elections, and spread large-scale misinformation. సో పాజిటివ్ బెనిఫిట్స్ తీసుకున్నట్లయితే డెఫినెట్లీ ఎడ్యుకేషన్లో దీని యొక్క పెనట్రేషన్, దీని యొక్క పాజిటివ్ బెనిఫిట్స్ అసలు ఇట్ కెనాట్ ఈవెన్ బి ఎస్టిమేటెడ్. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ or very good development in terms of education, artistic expression, film production, or criminal forensics. But it has simultaneously the other end, which deals with exploiting of people or sabotage elections మొత్తాన్ని మార్చి పడేయచ్చు, or even large scale misinformation or fake news can be spread over the country or even the world. While editing tools like Photoshop have been used in for decades, the first ever use of deepfake technology can reportedly be traced back to the Reddit user who in 2017 had used a publicly available AI-driven software to create a pornographic content by imposing the faces of celebrities onto the body of ordinary people. సో ఈ యొక్క డీఫేక్ టెక్నాలజీని ఫస్ట్ ఎవర్ రిపోర్ట్ చేసింది ఎప్పుడు అంటే 2017లో ఒక రెడిట్ యూజర్ పోర్నోగ్రఫిక్ కంటెంట్ ని సెలబ్రిటీస్ ఫేస్ తో మాఫ్ చేసి రిలీజ్ చేసినప్పుడు తెలిసిందనమాట. నౌ దీని మీద కొన్ని రిపోర్ట్స్ వచ్చాయి, అది చూద్దాం. ఒక రిపోర్ట్ వచ్చింది, ఆ 2019 స్టడీ కనెక్టెడ్ బై ఏఐ ఫార్మ్ డీప్ ట్రేస్ అనే ఒక ఏఐ ఫార్మ్ కంపెనీ చేసిన ఒక స్టడీ 2019లో చేసిన స్టడీ ఏంటంటే, ఇట్ హాస్ ఫౌండ్ దట్ అ స్టాగరింగ్ 96% ఆఫ్ డీప్ ఫేక్స్ ఆర్ పోర్నోగ్రఫిక్. సో ఏవైతే ఈ డీఫేక్స్ చేస్తున్నారో అందులో 96% పోర్నోగ్రఫిక్ అండ్ 99% వేర్ ఇన్వాల్వ్ విత్ ఉమెన్. అంటే డీప్ ఫేక్ ఒక్కదానికి మేజర్ వల్నరబుల్ సెక్షన్ ఏంటి? మేజర్ లేదు, ఆల్మోస్ట్ 99% ఇన్ ద సెన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వల్నరబిలిటీ ఈజ్ విత్ విమెన్. Okay, so these two are again important. Next, provisions as per our Indian Penal Code IPC can also be resorted to cyber crimes associated with deepfakes. అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ లాస్ ఏవి మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయలేవా అంటే, ఐపీసీ ప్రకారం సెక్షన్ 509 వర్డ్స్, గెస్చర్స్ ఆర్ యాక్ట్స్ ఇంటెండెడ్ టు ఇన్సల్ట్ ద మోడెస్టీ ఆఫ్ విమెన్, 499 క్రిమినల్ డిఫమేషన్, 153A B స్ప్రెడింగ్ హేట్ ఆన్ కమ్యూనల్ లైన్స్ అమాంగ్ అదర్స్. ఇవి యూజ్ చేసుకొని డీప్ ఫేక్స్ ద్వారా చేసే ఒక క్రిమినల్ ప్రాక్టీసెస్ ఏవైతే ఉందో దాన్ని పినలైజ్ చేయొచ్చు. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, ఇవి డైరెక్ట్ గా మీకు డీప్ ఫేక్ అడ్రస్ చేస్తాయంటే కాదు. If you need to clearly understand that this is words, gestures, or any acts related to insulting of modesty of a woman. So that doesn't directly address the problem of deepfake. That is something which you need to understand. However, it can be used for the time being. Next, Delhi Police Special Cell has reportedly registered an FIR against unknown persons by invoking this section 465 forgery and 469 forgery to harm the reputation of the party in Mandana case. So, ఇప్పుడు deep fake మీద present గా ఏమీ లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేయబడే సెక్షన్స్ కానీ డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేయబడే యాక్ట్ లేదు కాబట్టి ఢిల్లీ పోలీస్ వాళ్ళు ఈ కేసు రిజిస్టర్ చేసుకున్నప్పుడు, యాక్ట్రెస్ యొక్క కేసు రిజిస్టర్ చేసుకున్నప్పుడు ఫోర్జరీ టు హార్మ్ టు ద పర్టికులర్ పార్టీ
అన్న కేసుని రిజిస్టర్ చేశారు. సో యాక్చువల్ ఇష్యూని వాళ్ళు అడ్రస్ చేయలేకపోతున్నారు అనేది కూడా మీరు అర్థం చేసుకోండి. సో వాట్ ఈస్ బీన్ సో ఫార్ ద సెంటర్స్ రెస్పాన్స్, సెంటర్ ఏమని రెస్పాండ్ అయింది? యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ and Information Technology Ashwini Vaishnav on November 23rd chaired a meeting with social media platforms, AI companies, and industry bodies where he acknowledged that there's a new crisis is emerging due to deepfakes, and that there is a very big section of society which does not have a parallel verification system to tackle this issue. He also announced that the government will introduce draft regulations which will be open to public consultation within the next 10 days to address the issue. So in Ashwini Vaishnav ఎవరైతే మన mighty minister, union minister ఎవరైతే ఉన్నారో, he has mentioned that yes, ఈ యొక్క డీప్ ఫేక్స్ కొత్త క్రైసిస్ ని క్రియేట్ చేసింది టెక్నాలజీ వైజ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వలన. సో సగం మందికి అసలు ఇవి ఏంటి, బిగ్ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ డోంట్ ఈవెన్ నో హౌ దిస్ పర్టికులర్ డీఫేక్ కెన్ బి వెరిఫైడ్, అసలు ఇది రియాలిటీనా కాదా ఏంటి అనేది కూడా తెలియదు అనమాట. సో సచ్ థింగ్స్ హ్యావ్ టు బి అడ్రస్డ్ బై న్యూ లా. హవెవర్ మేము దీన్ని డ్రాఫ్ట్ రెగ్యులేషన్స్ అనేది విత్ ఇన్ 10 days మేము పబ్లిక్ ఒక కన్సల్టేషన్ కు వదులుతామని కూడా చెప్పారు. హవెవర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ హ్యాస్ మెయింటైన్ దట్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ లాస్ ఆర్ అడిక్వేట్ టు డీల్ విత్ దిస్ డీప్ ఫేక్స్ ఇఫ్ ఎన్ఫోర్స్డ్ స్ట్రిక్ట్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐటీ లా ఉంది కదా, 2000 ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ 2000, దీన్ని యూజ్ చేసుకొని కూడా మనం రెగ్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఎగ్జిస్టింగ్ ఈ యొక్క సెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీన్ని బేస్ చేసుకొని స్ట్రిక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా చేయొచ్చు అనేది వీళ్ళ ఒపీనియన్. సో 2 types of opinion has been prevailing so far. He said that a special officer will be appointed to closely monitor any violations, and that an online platform will also be set up to assist aggrieved users and citizens in filing up the FIRs ఫర్ డీప్ ఫేక్ క్రైమ్స్. సో వీళ్ళు ఏం చెప్పుకొచ్చారు అంటే, హవెవర్ ఈ యొక్క దాని స్ట్రిక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసం మేము ఇంకా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అథారిటీస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. విల్ రిక్రూట్ దీస్ పీపుల్ హూ కెన్ ప్రొవైడ్ అసిస్టెన్స్ టు పీపుల్ హూ ఎవర్ ఆర్ అగ్రీవ్డ్ యూజర్స్. సో విక్టిమ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేయడము, ఎలా ఫర్దర్ గా ఈ ఇష్యూని సాల్వ్ చేసుకోవడం అన్న దానికి మేము అసిస్టెంట్ ప్లాట్ఫామ్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తామని చెప్పుకొచ్చారు. సో మిస్టర్ గుప్తా పాయింట్స్ అవుట్ ద అడ్వైజరీ ఇష్యూడ్ బై మైటీ does not mean anything. It does not have a force of law. It is essentially to show some degree of responsiveness given that there is a moral panic around the generative AI sparked by Rashmika Mandana viral clip. It does not account for the fact that deepfakes may not be disturbed only on social media platforms. సో ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, ఈ యొక్క మారల్ పానిక్ ఏదైతే స్టార్ట్ అయిపోయిందో, అంటే ఇది ఎంతవరకు పోతుంది అని జనాల్లో భయం ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో దాన్ని అడ్రస్ చేయడానికి మేము చెప్పాం దట్ విల్ బి గివింగ్ గైడ్ లైన్స్ అండ్ సో ఆన్. బట్ న్యూ లా ఎసెన్షియల్ కాదా అన్నది మాత్రం ఎగ్జిస్టింగ్ లా స్ట్రిక్ట్నెస్ గా పెట్టుకున్నా చాలు అన్నది ఇంకొక ఒపీనియన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ దే హ్యావ్ మెన్షన్. సో వాట్ ఈస్ అదర్ కంట్రీస్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ కంట్రీస్ acts or responses towards deepfakes and is very important because we have to compare, right? In October 2023, US President Joe Biden signed a far-reaching executive order on AI to manage its risks ranging from national security to privacy. So evaru US president recent ga ee yokka executive order anadi ichcharanamata. ఏఐ ద్వారా వచ్చే పాసిబుల్ రిస్క్ ఏవైతే ఉన్నాయో విచ్ ఇస్ పోజింగ్ ఇష్యూ టువర్డ్స్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ, ప్రైవసీ, ఒక పర్టికులర్ ఇండివిజువల్ రైట్ టు ప్రైవసీ నుంచి నేషనల్ సెక్యూరిటీ వరకు ఏవైతే ఉందో దాని మీద ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ ఒకటి సైన్ చేశారనమాట. సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అన్ యాక్ట్. So additionally, Deepfakes Accountability Bill 2023 recently introduced in Congress, US Congress, requires creators to label deepfakes on online platforms and to provide notifications or of alterations to the video or other content. So clear గా చూడండి, ఇక్కడ ఎవరైతే క్రియేటర్ డీప్ ఫేక్ యూజ్ చేసి ఆ వీడియోను పోస్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఒక డిస్క్లైమర్ అనేది పెట్టాలి, noting that this is something which has been mobbed or which has been is in relation with deepfake అని మెన్షన్ చేసుకోవాలి. Failing to label such malicious deepfakes would invite criminal sanctions. So that is what initial గా దాన్ని కర్బ్ చేయడానికి తీసుకున్న డెసిషన్. నెక్స్ట్ EU ఏం చేసింది, European Union has strengthened its code of practice for disinformation to ensure that the social media giants like Google, Meta, then you have Twitter, start flagging deepfake content on or potentially face fines. So ఎవరైతే ఈ యొక్క థర్డ్ పార్టీస్ టార్గెట్ చేశారన్నమాట, ఏమని చెప్పుకొచ్చారంటే కోడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం సోషల్ మీడియా జైంట్స్ కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది కదా, లైక్ దేర్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆర్ బీయింగ్ యూజ్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ దిస్ డీప్ఫేక్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు పాపులరైజ్ దిస్ డీప్ఫేక్స్. సో వాళ్ళ మీద కూడా మేము ఫైన్స్ introduce చేస్తాం if you are not going to take down or if you are not going to give any disclaimer on this deepfakes. And further, under the proposed EU AI Act, deepfake providers would be subject to transparency and disclosure requirements. So ఎవరైతే ఇచ్చేస్తారో వాళ్ళు బయటకు చెప్పాలి క్లియర్ గా
disclaimers are necessary అని వాళ్ళు కూడా చెప్పారు. సో యుఎస్ అండ్ EU are in the similar lines అని అర్థం చేసుకోండి. What next? What is in front of us in the country? So according to Mr. Gupta, AI governance in India cannot be restricted to just law and reforms, have to be centered around the establishment of standards of safety, increasing awareness, and institutional building. So AI also provides benefits, so you have to assimilate it in such a way that it improves human welfare on every metric while limiting the challenges it poses. సో వీళ్ళు ఏం చెప్పుకొచ్చారంటే, సో ఏఐని మనం ఒక లా ద్వారా కట్టేల్ చేయడం అనేది జరగదు, బికాజ్ అది ఎంత లెవెల్లో పెనట్రేషన్ అవుతుంది, ఎన్ని ఫార్మ్స్ తీసుకుంటుంది అని మనకు తెలియదు. ఇన్ ఆర్డర్ అంటే ఒక లా తీసుకొచ్చినప్పటికీ స్టిల్ వీ హావ్ టు ఎన్షూర్ దట్ దెర్ ఆర్ స్టాండర్డ్స్ దట్ ఆర్ and awareness have to be increased, and also institutional building have to be ensured అని చెప్పుకొచ్చారు. We also have to keep in mind that the Indian constant, that is what our economy is still sort of developing. We have a young and thriving startup ecosystem, and therefore any sort of legislative response cannot be stringent that it impedes in innovation. So USC, EU, China యొక్క jurisdictions వేరే, మన యొక్క jurisdiction వేరే, మన యొక్క people వేరే, the addressing community whoever are there are different when compared to other countries. So we need to make sure that we are being a startup country kada startups chaala huge ga perugutunnayi. In that case we need to ensure that these people are given enough space for development and innovation with respect to AI. We cannot curtail their rights. So andukani cheppi memu law kanna kuda stringent actions తీసుకోవడానికి ప్రిఫర్ చేస్తాం, but still you cannot be more stringent in implementation of these acts another illa point. Okay, so yes, that is what mentioned in this article. So I've given you overall gist on AI and what is the India's response. So yes, that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.